Advocate Minya. Judge, good morning. Madam Commissioner, good morning. We are meeting today to deal with witness statements, reading it in. We have, at the same pace, communicated our intentions to MNS, SERI, and everybody else. I notice there are no objections to any of the statements we intend to read today. Yes. I beg then leave to ask my learned colleague to come and read those statements into the record. Okay. Ms. Matiza. Good morning, Madam Chair. Good morning, Madam Commissioner. Good morning, everyone. Good morning, colleagues. Shall we turn to page 60, volume 1? Yes, ma'am. I'll be redacting personal information such as telephone numbers and current addresses. Victim name, Ibrahim Taule. Ke tla simolola ka gore ke ntshe tshedimosetso ya botho e jaaka dintlha tsa go ikgolaganya le ene. Leina la mosupi ke Ibrahim Taule. I'll spell the surname, T-A-U-L-E. Ke tla peleta sefane sa gagwe ke T-A-U-L-E. Address at the time of the fire, Address ka nako ya fa molelo o runya. Usindiso Building, 80 Corner Albert and Delver Street, Marshalltown, Johannesburg. E ne le ko Usindiso Building, 80 Albert corner Albert and Delver Street, Marshalltown. or Johannesburg. corner Albert and Delver Street, Commercial Town. Current address, Hoffland Park Shelter in Bays Valley. Address ya ga jana ke Hoffland Shelter ko In- Bays Valley. Nationality, Me naga ya gagwe Tanzanian. Tanzania. Language, Puo Swahili. Seswahili. Gender, Bong male. ke monna. Residence at the Usindiso Building. Boagi kwa kagong ya Usindiso. I moved in November 2021. Ke ne ka fuduga ka November 2021. My younger brother, Salim Taule, lived at Usindiso already. Morara yo monnye e bong Saimu Taule o ne a nna ko Usindiso Building ka nako eo. We started living together, then he found a girlfriend, moved out with the girlfriend. Re ne ra nna mmogo mme o ile a iponela le kgarebe go tswa foo a ba tswa le le kgarebe la gagwe. I was left alone. Ke ne ke setse ke le nosi. My brother continued giving him money to pay the rent. Momogolole o na tswelela a mo naya madi gore a kgone go duela rente. I paid the rent to a man called Zulu who wore the Zulu cultural bracelet. Ke ne ka duela rente ko monno yo mongwe yo bidiwang Zulu yo ka metlha a na apara diaparo tsa setso kgotsa bracelet ya setso ya seZulu. Zulu came every end of the month, very early in the morning, and on some days around 6 a.m. Zulu o na tla kgwedi le kgwedi mo mosong go sa le phakela mme ka meso e mengwe o na tla atle ka bo 6 a.m. Zulu would knock at the door. Zulu o na tla kokota mo monyakong. Zulu was a serious man with a gun. Zulu e ne le monna yo gagametse mo sefatlhegong mme o na dula tshwere tlhobolo. Sometimes Zulu sent other enforcers to collect rent. Ka nako dingwe Zulu o romela segopa sa gagwe gore ba tle go kokoanya rente. He did not appreciate if rent money was short, always threatening with a gun. Ona sa itumele fa ile gore madi a rente a tlhaela ka metlha a tshosetsa ka tlhobolo.
He was sometimes drunk when he came to collect rent. ka dinako dingwe o ne a tlhapetswe fa a tla tlo go kokoanya rente. He drove a Quantum most of the time, and sometimes he was driving in a Toyota Tez. Ka dinako di le dintsi o ne a kgweetsa koloi ya Quantum mme ka dinako dingwe o ne a kgweetsa koloi ya Toyota Tez. There were more than 40 rooms on my floor. Go ne go na le diphaposi di feta 40 mo boalong jwa me. Occupancy of your room/unit at the Usindiso building. Bonno jwa go nna mo mo phaposing ya gago kgotsa unit ya gago kwa kagong ya Usindiso. At first, I was living with my brother Salim, then alone. Kwa tshimologong ke ne ke nna le morwa rre e bong Salimu mme go tswa foo ka nna ke le nosi. Around March 2022, I found a friend named Kasim, who is also from Tanzania, to share the room. Mo e ka nnang ka March 2022 ke ne ka iponela tsala yo leina la gagwe e le Kasim ebile le ene a tswa kwa Tanzania gore re tle re dirise phaposi eno ro babedi. The rental was 1,800 per month. Rente e ne le 1,800 ka kgwedi. What floor was your room/unit on? Phaposi kgotsa unit ya gago e ne le mo boalong bofe? On the 3rd floor of the building. E ne le mo boalong jwa boraro jwa kago. One of the 40 rooms. Nngwe ya diphaposi tse 40. We were using a single toilet on the floor, Re ne re dirisa ntlo ya boithomelo e le nosi mo boalong. using buckets to flush the toilet. Re dirisa dikgamelo go elela metsi. Socio-economic conditions prior to the fire. Maemo a loago le ikonomi pele ga molelo. There was electricity Go ne go na le motlakase through illegal connections to the rooms. o na go gogantswe e se ka fa molaong mo diphaposing. There was a fire emergency pipe supplying water to the 3rd floor. Go ne go na le pipe ya metsi a maemo a tshoganyetso fa go na le molelo e le gore e ne e fitlha ko boelong jwa boraro. Engagement with city officials or organs of the state prior to the fire. Ditherisano le batlhankedi ba toropo kgotsa ditheo tsa puso pele ga molelo. I had no interaction with any officials. Ga ke ka nna ditherisano dipe le batlhankedi bape. I never saw JMPD in the building. Ga ke iseng ko ke bone JMPD mo kagong. Narrative of events of the fire, 31st August 2023. Go anela ditiragalo tsa molelo ka 31 August 2023. I used to arrive at home around 8 p.m. or 9 p.m. Ke ne ke tlwaetse go goroga mo lapeng mo e ka nnang ka 8 kgotsa 9 p.m. On the night, I arrived around the same time, Mo bosigong jo ke ne ka goroga ka yone nako e tshwanang. went straight to bed. Mme ka tlhamalalo kwa bolaong jwa me. My roommate also went to sleep in his bed. Yo ke ne ke abelana ka phaposi le ene o ile a go robala. It was dark as there was load shedding. Go ne go le lefifi e re ka go ne go na le kgaogo ya motlakase. Around 12 midnight, there was a noise from outside. Mo e This ka woke nnang- me up. My apologies. Mo e ka nnang ka 12 bosigo gare go ile ga nna le modumo kwa ntle o ile gore o ile wa ntsosa. I looked outside, saw too many people. Ke ne ka leba kwa ntle mme ka bona batho ba le bantsi. I saw the fire coming from the 2nd floor, Ke ne ka bona molelo o tla o tswa ko boalong jwa bobedi. called out to my roommate Kasim. Ke ne ka bitsa yo ke dirisang phaposi le ene e leng Kasim. Another man came through our room and jumped out the window. Monna mongwe o na tsena mo phaposing ya rona mme a tlolela kwa ntle a dirisa letlhabaphefo. Kasim climbed up to 4th floor through the balcony. Kasim ene o ile a nantsa palamela go ya ko boalong jwa bone a dirisa balcony. Dark smoke was in the room. I could not see clearly in front of him. Phaposi e ne tletse ka mosi o montsho mme ke ne ke sa bone sentle fa pele ga me. I could see through the window from a light reflection from another neighboring building on Delver Street. Ke ne ke kgona go bona ka letlhabaphefo ka ntlha ya lesedi le le gone le bona le go tswa mo kagong e nngwe e bapileng ko Delver Street. I remained inside praying. Ke ne ka tswelela ke ntse mo phaposing ke rapela. My upper body was hanging out by the open window. Karolo e kwa godimo ya mmele wa me e ne e tswetse kwa ntle ga letlhabaphefo.
I managed to breathe through the window ke ne ka kgona go hema ka ntlha ya letlhabaphefo and was seen by a fireman. mme ke ne ka bona ke boramolelo. I was busy tying the blanket to use if I had to jump. Ke ne ke ntse ke bofaganya kobo ke bona gore a nka kgona go tlola ka yone Then a fireman came through our floor. mme ramolelo o ile a tla mo boalong jwa rona. I was eventually taken out by the fireman Ramolelo kwa bofelong ke ena a ileng a nkentsha. cause of the fire. Molelo o bakilwe ke eng? I do not know, I was sleeping. Ga ke itse ke ne ke robetse. Nduna collected all his rent from everyone that morning of the fire. Ndona o ile a kokoanya rente yotlhe ya batho botlhe mo mosong ono wa molelo. It is curious, but I don't know or have any evidence pointing to Nduna starting the fire. Go a belaetsa mme gone ga ke itse ebile ga ke na bosupi bope jo bo bontshang gore Ndona ke ene a simolotseng molelo. Engagement with city officials or organs of the state after the fire. Ditherisano le batlhankedi ba toropo le ditheo tsa puso morago ga molelo None. ga dio. Did you lose a family member or a member of your household in the fire? A o ile wa latlhegelwa ke leloko la lelapa kgotsa leloko la legae la gago mo molelong? Please provide details of the person, Tsweetswe a nela dintlha tsa motho yo, your experience in burying their remains, maitemogelo a gago a go mo fitlha and the cost of the funeral. le ditshenyegelo tsa lepato. I did not lose any family in the fire. Ga ka latlhegelwa ke leloko le pela lelapa mo molelong. I lost my neighbor and other people I knew from Tanzania. Ke ne ka latlhegelwa ke moagelane wa me le batho ba bangwe ba ke ba itseng ba ba tswa kwa Tanzania. The events of that day make me very sad. Ditiragalo tsa letsatsi leo di nkhutsafatsa pelo. Did you lose any of your belongings or were they damaged in the fire? A o ile wa latlhegelwa ke dithoto dipe kgotsa a dile di a senyega mo molelong? Please provide a list and an estimated value of these items. Tsweetswe anela lenaane la tsone le phopholetso ya boleng jwa dithoto tseo. The fireman refused to let me go back to get the phone or other things. Ramolelo o ile a nthibela gore ke boele morago gwa go tsa founu kgotsa dilo tse dingwe. I lost everything. Ke latlhegetswe ke sengwe le sengwe. Page 62. Re a ko tsebe 62. Did you get injured by the fire or did you get injured trying to escape from the building? A o ile wa gobala ka ntlha ya molelo kgotsa wa gobala fa o ntse o leka go tshaba mo kagong? Please explain what your injuries are. Tsweetswe tlhalosa gore dikgobalo tsa gago ke tsa mofuta ofe? What medical treatment you received. Kalafi ya bongaka e o ile wa e newa? Which hospital/clinic you received treatment from. Ke bookelo kgotsa tleliniki efe e o ileng wa newa kalafi? And what medical costs you have paid so far. Me le ditshenyegelo tsa kalafi tse o setseng o di duetse go tla go fitlha ga jaana. Please also advise if you have recovered from your injuries. Tsweetswe tlhalosa gape fa e le gore o ile wa fola mo dikgobalong tsa gago And what medical treatment you still need. le gore ke kalafi efe ya mofuta ofe ya bongaka e o santseng o e tlhoka. I had no injuries except for smoke inhalation. Ga ka ka nna le dikgobalo ntle fela le go bo ke ile ka hema musi. I was feeling fine, no injuries. Ke ne ke ikutlwa ke siame ke sena dikgobalo. Did you lose any materials or stock related to your business? A o ile wa latlhegelwa ke dilwana kgotsa stoko se se amanang le kgwebo ya gago? Please provide a list and an estimated value of these items. Tsweetswe anela lenaane la tsone ga mmogo le phopholetso ya boleng jwa dilwana tseno. TV and TV cabinet, Ke television le kabinete ya television, radio, radio, cell phone, phone ya cellular, 2 laptops, di computer tsa laptop tse pedi, one of which I was planning to send to my mother. nngwe ya tsone ke ne ke ikaeletseng go e romelela mme, The other I used to listen to music. fa nngwe ke ne ke e dirisa go retsa mmino. Did you lose any income as a result of not being able to work or run your business? A o ile wa latlhegelwa ke letseno lepe ka ntlha go bo sa kgone go bereka kgotsa go dira kgwebo ya gago?
either from being injured, traumatized, or having lost materials or stock related to your business. E ka tswa e le gore o ile wa gobala kgotsa o ile wa tshosiwa ke tiragalo eno kgotsa ka go bo o ile wa latlhegelwa ke dilwana kgotsa setoko se se amanang le kgwebo ya gago. Please provide us with details of your employer, Tsweetswe re fe tshedimosetso ya mothapi wa gago, income earned, letseno le o ne o le bona, and the date when you returned to work or were able to continue with your business. le letlha le o boetseng kwa tirong ka lona kgotsa letlha le le gore o ne wa simolola go tswelela ka kgwebo ya gago. I am a trader, I sell clothes. Ke morekisi, ke rekisa diaparo. I lost my stock of clothing. Ke ne ka latlhegelwa ke stoko sa me sa diaparo. Compensation received as a result of the fire, Phimola keledi e o e boneng ka ntlha ya molelo. 2,000 rands from the Red Cross, nothing else. 2,000 rand go tswa kwa Red Cross, mme ga ke a bona sepe se sengwe gape. Socio-economic conditions after the fire Maemo a loago le a ikonomi morago ga molelo. was taken to Hoffland Park on that day. Ke ne ka isiwa kwa Hoffland Park ka letsatsi leo. Relief sought, Thuso e o e boneng, capital to restart business. thuso ya madi gore ke simolole kgwebo. I would also like accommodation and money to restart my life. Gape nka itumela go bona marobalo gore ke kgone go simolola botshelo gore ke dire madi gape nka rata gore ke bone marobalo le tšhelete gore ke simolole botshelo jwa me. I want to restart the business. Ke batla go tsosolosa kgwebo. I want information about the real number and identities of people who died that night. Ke batla tshedimosetso le palo e nepileng mmogo le dintlha tsa batho ba ile gore ba ile ba swa mo bosigong joo. There were many children in the building. Go ne go na le bana ba le bantsi mo kagong, Now only a few are in the shelter. mme ke ba le mmalwanyana ba ile gore ba mo lefelong la botshabelo. That means many died in the fire. Seo se raya gore ba le bantsi ba ile ba swela mo molelong. Any other relevant information? A gona le tshedimosetso e nngwe gape e maleba? Also, many Malawians died in the fire. Gona le baagi ba le bantsi ba Malawi ba ile gore le bone ba ile ba swa mo molelong. We do not have information about them. Ga rena tshedimosetso ka ga bone. Madam Chair, I'm requesting that this be admitted into evidence as NRF 47. 47. Yes, ma'am. It is so admitted. Thank you, Madam Chair. Shall we turn to page 72? Victim name, Kenneth Jailos. Igama lohlukumezekile uKenneth Jairos. I'll spell the surname, Jailos. Jaios. Addressed at the time of the fire, Ikheli lakhe ngesikhathi kuqala umlilo Usindiso building. ibhilidi laso Usindiso. Current address, Ikheli lakhe njengamanje Hoffland Park Community Center. iHoffland Park Community Center. Nationality, Ubuzwe bakhe Malawi. owaseMalawi. Language, Ulimi Chichewa. isChichewa. Gender, Ubulili male. owesilisa. Residence at the Usindiso building. Uhlala ebhilidini laso Sindiso. I started living at Usindiso in 2020. Ngaqala ukuhlala kuleli bhilidi laso Sindiso ngo2020. Before living at Usindiso, I was in Malawi. Ngaphambi kokuthi ngihlale kuleli bhilidi laso Sindiso ngangihlala eMalawi. And occupied the building immediately after arriving in South Africa. Ngafikela kulo leli bhilidi uma ngifike eNingizimu Afrika. Occupancy of your room/unit at the Usindiso building. Abantu owawuhlala nabo ekamelweni noma egumbini kuleli bhilidi laso Sindiso. I was staying with 6 people. Ngangihlala nabantu abayisithupha. I stayed with some friends and other people that received me when I arrived from Malawi. Ngangihlala nabangani kanye nabanye abantu abangamukela ngesikhathi ngifika ngivele eMalawi. One of which was my brother. Omunye wabo kwakungumfowethu. What floor was your room/unit on?
lalikusiphi istezi kamelo lakho noma igumbi lakho? First floor of the building. Lalisestezi sokuqala saleli bhilidi. Socio-economic conditions prior to the fire. Isimo senhlalomnotho ngaphambi komlilo. Page 73. Ikhasi 73. When I came, I had a brother who gave me 1,000 to start a business. Ngesikhathi ngifika kunomfowethu owanginika isikulungwane yamarandi ukuze ngiqale ibhizinisi. I then bought fruits to sell. Ngabe sengithenga izithelo ukuze ngizithengise. The building had electricity and water. Ibhilidi lalinawo ugesi namanzi. The building was fine Ibhilidi lalisesimweni esihle. and everything was operational, Konke kwakusebenza. and the landlord was very understanding. Kanti nomastandi bethu babeqonda konke sasikusho. Engagement with city officials or organs of the state prior to the fire. Ukubambisana noma ukuxhumana nezikhulu zedolobha noma ezinye izinhlaka zikahulumeni ngaphambi komlilo. I had not seen any attendance by any official. Angikaze ngibone ngisho nesikhulu esisodwa sikhona. Narrative of events of the fire, 31st August 2023. Ukuchaza lokho kwenzeka ngomlilo ngomhla ka31 August 2023. On the night of the fire, I was at work. Ngobusuku okwaqubuka ngabo umlilo ngangisemsebenzini. Before midnight, I went home at 12 o'clock. Ngaphambi kwamabili ngaya ekhaya cishe ngesikhathi zika 12 phakathi kwamabili. And heard noise from the chaos of the fire. Ngezwe umsindo nokuxukuzela kwabantu abakhuluma ngomlilo. And people were jumping out of the building. Abantu basebeqalile ukugxuma begxuma besuka phakathi ebhilidini. And I also jumped out. Nami ngagxuma. Some of the people were being assisted and I was looking for my brother. Abanye abantu babelithola usizo nami ngaleso sikhathi ngangifuna umfowethu. I eventually found my brother. Ngagcina ngimtholile umfowethu. My brother passed away due to smoke inhalation. Umfowethu washona ngenxa yokuhilwa intuthu. Metro came in the morning Imetro yafika ekseni. and we were taken to the hospital, Sabe sesithathwa siyiswa esibhedlela. but I was okay and did not have any injuries. Kodwa ngangingenalutho mina futhi ngingalimele. I then went to Garden City Hospital, which is where I found my brother. Ngabe sengiya esibhedlela sase Garden City okuyilapho ngathola khona umfowethu. And called home for assistance with the burial. Ngabe sengishayela ucingo ekhaya ngicela usizo ukuze angcwatshwe. And the family assisted me financially to bury my brother in South Africa. Umndeni wangisiza ngezimali ukuze ngikwazi ukungcwaba umfowethu eNingizimu Afrika. Cause of the fire, Imbangela yomlilo. the power was going on and off at the time, Ngaleso sikhathi ugesi wawulokhu uhamba uphinda ubuye. and we had a car outside, and I assumed that they were for maintenance. Ngabe sengizwa imoto ngaphandle engazicabangela ukuthi yayize lapho ukuze izolungiswa. And because of the power switching on and off, Ngenxa yokuthi ugesi wawulokhu uhamba uphinda ubuye. I suspect that the fire might have been caused by this. Ngiyacabanga ukuthi kungenzeka yilokho kwaqala umlilo. Engagement with city officials or organs of the state after the fire, Ukukhulumisana noma ukuxhumana nezikhulu zedolobha noma inhlaka zikahulumeni ngemva komlilo. after the fire occurred, officials came to the building. Ngemva kokuba sekuqubuke umlilo zafika izikhulu zize ebhilidini. People from Red Cross came. Abantu abavele Red Cross nabo bafika. I received blankets and mattress and no money. Ngathola izingubo kanye nomatrasi kodwa hayi imali. I was promised to be given 4,000 rands, once paid with someone else. Ngabe sengithenjiswa ukuthi ngizonikezwa izinkulungwane ezine zamarandi kodwa eziyobe uma sengihlangene kwaba khona umuntu wesibili. But the money still has not been paid. Kuze kube namuhla imali angikayitholi. Once paid, the money was going to be paid to me, and then I would have to split with the partner. Ngatshelwa ukuthi uma seyikhokhiwe imali nganikezwa yona kuzodingeka ukuthi sihlukaniselane naloza kwethu.
Did you lose a family member or a member of your household in the fire? Ukhona yini ilungu lomndeni noma umuntu owawuhlala naye owashona kulomlilo? Please provide details of the person, Sicela usinikeze imininingwane yalowo muntu. your experience in burying their remains, Ukuthi kwabanjani ngesikhathi seniyomngcwaba and the cost of the funeral. nokuthi zabanjani izindleko zomngcwabo. I lost my brother. Ngalahlekelwa umfowethu. My brother was buried in South Africa. Umfowethu wangcwatshwa eNingizimu Afrika. The only burial we could afford was 2,000 rands. Okukuphela komngcwabo esasingakwazi ukuthwala wawubiza izinkulungwane ezimbili zamarandi. It was a donation to the place to assist in the burial. Kwakuwumnikelo owawunikelwe kule ndawo ukuze usize ngomngcwabo. We were assisted by the community. Sasizwa umphakathi. Did you lose any of your belongings or were they damaged in the fire? Zikhona yini impahla yakhe yakulahlekela noma eyalinyazwa umlilo? Please provide a list and an estimated value of these items. Sicela usinikeze uhlu lwayo bese uphinde uhlawumbisela ukuthi lezo zinto zazibiza malini. I lost my phones Ngalahlekelwa amafoni ami, and a television itelevision and a small bar fridge, kanye nefridge encane enganginayo, radio and clothes. umsakazo kanye nezingubo. Did you get injured by the fire or did you get injured trying to escape from the building? Walimala yini ulinyazwa umlilo noma walimala ngesikhathi uzama ukuphula kundlela ubaleke uphume ebhilidini? Please explain what your injuries are, Sicela usichazele ukuthi walimala kuphi. what medical treatment you received, Ikuphi kwelashwa owakuthola? which hospital/clinic you received treatment from, Welashelwa kusiphi isibhedlela noma umtholampilo? and what medical costs you have paid so far. Nokuthi usukhokhe indleko zamalini kwezokwelashwa. Page 74. Cast 74. Please also advise if you have recovered from your injuries Sicela futhi usitshele uma seweluleme kulimaleni. and what medical treatment you still need. Nokuthi kungakanani ukwelashwa osakudinga. I was not injured. Angizange ngilimale. Did you lose any materials or stock related to your business? Ikhona yini impahla yakho noma isitoko sakho esakulahlekela esitoko sebhizinisi? Please provide a list and an estimated value of these items. Sicela usinikeze uhlu lwayo bese uhlawumbisela ukuthi lezo zinto zibiza malini. I put my stock in the storeroom and not in the building. Ngangigcina isitoko sami endaweni yokugcina impahla isasingekho ebhilidini. But I lost some money. Kodwa imali ethile yangilahlekela. Did you lose any income as a result of not being able to work or run your business? Ukhona yini iholo elakulahlekela ngenxa yokuthi awusakwazi ukusebenza noma ukuqhuba ibhizinisi lakho? Either from being injured, traumatized, or having lost materials or stock related to your business. Kungaba ukuthi kwabangelwa ukuthi ulimele noma wasala ushaqekile noma walahlekelwa impahla yakho noma isitoko sakho sebhizinisi. Please provide us with details of your employer, Sicela usinikeze imininingwane yomqashi wakho. income earned and the date when you return to work, Iholo oluboluhola nosuku obowabuyela ngalo emsebenzini or were able to continue with your business. noma owakwazi ukuthi uphinde uqhubeke nebhizinisi lakho. I was stressed and displaced emotionally. Ngangicindezeleke kakhulu futhi ngingazizwa kahle ngokomzwelo. My brother who passed away was the one who would assist me with business, Umfowethu washona uyena owayengisiza ebhizinisini and he has left a void. futhi wangishiya nenxeba elikhulu elingakavaleki namanje. Because of the fire and the response, there was not enough time to go and do business. Ngenxa yomlilo nalokho kwenzeka sange sibe khona isikhathi esanele sokuthi ngiqhubeke ngenza ibhizinisi. And the stock was spoiled as a result. Ngakho sonke isitoko sami sonakala. Compensation received as a result of the fire, Isinxephezelo wasithola ngenxa yomlilo. none has been received to date. Kuze kube namuhla ngikaze ngithole lutho. Socio-economic conditions after the fire. Isimo senhlalomnotho ngemva komlilo. The conditions have worsened to an extent as I'm living at the shelter. Isimo sami sesisibi kakhulu, ikakhulukazi manje njengoba ngihlala kule ndawo engikhoseliswe kuyo. I am stressed most of the time. Ngihlala nginencindezi njalo.
The eating is not constant at the shelter. ukudla sikutholi njalo lapho sikhosele khona. We try at times to go and go out and do small jobs and beg to get money for bread, etc. Siyazama ngezinye izikhathi ukuphuma siphumele ngaphandle siyokwenza imisetshenzana engasho lutho noma sicele abantu ukuze basiphe imali yokuthenga isinkwa. Relief sought. Usizo olufunayo. I want to be assisted to go home, in brackets Malawi. Ngingajabulela ngifuna ukuthola usizo olungangisiza ngibuyele ekhaya eMalawi. Any other relevant information? Lukhona yini olunye ulwazi olubalulekile noma olufanele ofuna ukulusho? NA. Alukho. Madam Chair, may I request that this be entered in as evidence as exhibit NRF 48. Thank you. It is so admitted. Thank you, Madam Chair. Shall we turn to page 163? Victim name, Lina la motswasetlhabelo. Kosinati Zulu. Nkosinathi Zulu. Address at the time of the fire, Address ka nako ya molelo. Josh Core Men's Hostel, Benrose. George Koch Men's Hostel Benrose. ko Benrose. Current address, Address ya ga jana Wembley Stadium, Homeless Shelter. Wembley Stadium Homeless Shelter. Nationality, Naga South African. mo Afrika Borwa. Language, Puo Zulu and English. siZulu le Seesemane. Gender, Bong male. monna. Residence at the Usindiso building. Boagi kwa kagong ya Usindiso. I came to live at Usindiso in March 2020. Ke ne ka nna ke kile ka nna ko Usindiso ka March 2020. My 5-year-old daughter was coming from Joburg, from KZN to Joburg. Moradi ake wa dingwaga di le 5 ona tswa ona tla mo Johannesburg a tswa kwa KZN. I couldn't stay at the Josh Core Men's Hostel with my daughter. Ke ne ke sa kgone gore ke nne kwa Men's Hostel ya Joshko le moradi ake. So I had to find somewhere else to stay. Ka jalo ke ne ke tlhoka lefelo lengwe la go nna. And that was Usindiso. Mme lefelo le e ne e le Usindiso. Occupancy of your room/unit at the Usindiso building. Batho ba nna mo phapusing kgotsa unit ya gago kwa kagong ya Usindiso. I was staying with my wife, Anastasia Ngobo, Ke ne ke nna le mosadi wa me e bong Anastasia Ngcobo, my daughter, Akuhle Ngobo, moradi ake Akuhle Ngcobo, my wife's nephew, setlogolo sa mosadi wa me Hlakanipo Ngobo, 2 years old, at Usindiso. e bong Nhlakanipho Ngcobo yona le dingwaga di le 2 mo Usindiso. What floor was your room/unit on? Phapusi kgotsa unit ya gago e ne e le mo boalong bofe? My room was on the 2nd floor. Phapusi ya me e ne e le mo boalong jwa bobedi. Socio-economic conditions prior to the fire. Maemo a loago le a ikonomi pele ga molelo. The situation was bad. Maemo ana e ne le a sa jese duelang. We were using water from the fire hoses on the 3rd and 4th floor. Re ne re dirisa metsi a tswa mo dipipeng tsa molelo mo boalong jwa boraro le jwa bone. The electricity connections were illegal. Kgokaganya ya motlakase e ne e se ka fa molaong. Sometimes there were bursting sounds. Ka dinako dingwe go ne go na le medumo ya go thunya. Page 164. Tsebe 164. We used a 2-plate stove to cook our food. Re ne re dirisa setofo sa diplate tse 2 go apaya dijo tsa rona. There were too many criminals there. Go ne go na le dikebekwa di le dintsi koo. It was very dangerous to live here. Go ne go le kotsi thata go nna koo. Engagement with city officials or organs of the state prior to the fire. Ditherisano le batlhankedi ba puso kgotsa ditheo tsa batlhankedi ba toropo kgotsa ditheo tsa puso pele ga molelo. I did raise these concerns with city power. Ke ne ka tlhagisa matshwenyego ano a me le City Power. Sometimes they would come and cut the electricity and then reconnect it again. Ke dinako dingwe ba ne ba tla go kgaola motlakase mme go tswa foo ba o gokaganye gape. They said they thought the situation was too dangerous. Ba ile ba re ba akanya gore seemo sa koo se kotsi thata.
Narrative of events of the fire, 31st August 2023. go anela ditiragalo tsa molelo ka 31 August 2023. It was around 1 a.m. on 31 August 2023. E ne e le mo e ka nnang ka 1 a.m. ka 31 August 2023. I was sleeping. Ke ne ke robetse. I heard my daughter coughing. Ke ne ka utlwa moradiake a gotlhola. I woke up and there was a lot of smoke in my room. Ke ne ka tsoga mme go ne go na le mosi o montsi mo phaposing ya me. The room was dark, dark, dark. Phaposi e ne e le ntsho. Even the passage, it was too dark. Tota le phatšhisi e ne e le ntsho thata. I couldn't see where my key was because it was so dark. Ke ne ke sa bone gore selotlolo sa me se kwa kae ka gonne go ne go le lefifi. My wife was at work at the time of the fire. Mosadi wa me o ne a le kwa tirong ka nako ya molelo. There were 3 of us in the room. Re ne re le bararo mo phaposing. Myself, my daughter, and my wife's nephew. E leng nna moradiake le setlogolo sa mosadi wa me. I climbed out of the window and went to my neighbor's room. Ke ne ka tswa ka fenstere mme ke ya ko phaposing ya moagelani wa me. I then exited through that door and ran to the 4th floor to take a stone and break the padlock. Mme ke ne ka tswa ka phaposi ka monyako wa bone mme ka tabogela kwa bolong jwa bone gore ke a go tsaya leje le gore ke tle ke kgone go robaganya selotlolo. I opened the door and found my daughter had climbed down from the bed and was lying on the floor. Ke ne ka bula mojako mme ka fitlhela moradiake a setse a tswile mo boalong mme a robetse mo boalong. I had to run through the fire. Ke ne ka tshwanela gore ke taboge gare ga molelo. I got injured. Ka gobala. I took both children and went to the staircase to the Albert Street / clinic entrance. Ke ne ka tsa bana ba babedi mme ra ko ditepising tse le gore di ya kwa botsenong jwa Albert Street le clinic. We went outside. Re ne ra tswela kwa ntle. I was waiting for the ambulance to come and fetch us. Ke ne ka letela ambulance gore e tle gore tsaya. They took both me and my daughter to Baragwanath. Ba ne ba tsaya nna le moradiake ba re isa kwa Baragwanath. My nephew had already passed away. Setlogolo sa me se ne se setse se tlhokafetse. I left him by the street. Ke ne ka mo tlogela mo mmileng. I called my wife to come there. Ke ne ka founela mosadi ya me gore a tle. They discharged us on Saturday, 2 September 2023. Ba ne ba re golola ko bookelong ka Matlhatso 2 September 2023. Cause of the fire, Bolelo o bakilwe ke eng? they said it was a fight between a man and a woman on the ground floor. Gatwe e ne le ka ntlha ya ntwa gareng ga monna le mosadi mongwe mo boalong jwa fa tlase. They say it was petrol used to start the fire. Gatwe go dirisiwe petrolo go simolola molelo. Engagement with officials or organs of the state after the fire. Ditherisano le batlhankedi ba toropo kgotsa ditheo tsa puso morago ga molelo. I've only spoken to Home Affairs. Ke ile ka bua fela le ba merero ya selegae. They said they would give us IDs. My finger wasn't working, so I had to come back. Ba ile ba re ba tla re na di ID me My finger was not working, so I had to come back. me monwana wa me o no sa bereke ka jalo ke ne ke tlhoka gore ke boe gape. Some people got vouchers from Red Cross. Bangwe ba ile ba bona di vouchera tse di tswang ko Red Cross. I didn't get anything. Nna ga ke a bona sepe. Did you lose a family member or a member of your household in the fire? A o ile wa latlhegelwa ke leloko la lelapa kgotsa leloko la legae mo molelong. Please provide details of the person. Tswetswe neelana ka dintlha tsa motho yo. Your experience in burying their remains Maitemogelo a gago ka go mo fitlha and the cost of the funeral. le ditshenyegelo tsa lepato. I lost my wife's nephew. Ke latlhegetswe ke setlogolo sa mosadiake. I was not involved in burying him. Ke ne ke sa amege mo go mo fitlheng. He was taken to KZN. O ne a tsewa a isiwa kwa KZN. Did you lose any of your belongings or were they damaged in the fire? A o ile wa latlhegelwa ke dilwana dipe tsa gago kgotsa di ile di a senyega mo molelong? Please provide a list Tswetswe neelana ka lenane and an estimated value of these items. ga mmogo le phopholetso ya boleng jwa dilwana tseo.
I lost everything: ke latlhegetswe ke sengwe le sengwe, ID, ID, documents, ditokumente, everything, sengwe le sengwe. in brackets, clothes, Mo di-bracketeng, diaparo, fridge, setsidifatsi, bed, bolao, microwave, microwave, TV, television, radio, radio, close bracket. bracket ya tswalo. Last time I passed by the building, Ka nako la bofelo ke ne ka feta mo kagong, I saw that my room was bent. ke ne ka bona gore phaposi ya me e ne e shele lore. Estimated amount, Madi a phopholediwang more than 20,000 rands. ke madi a fetang 20,000 rand. Page 165. Tsebe 165. Did you get injured by the fire or did you get injured trying to escape from the building? A o ne wa gobala mo molelong kgotsa wa gobala o leka go tshaba mo kagong? Please explain what your injuries are. Tswetswe tlhalosa gore dikgobalo tsa gago ke tsa mofuta ofe? What medical treatment you received. O ne wa amogela kalafi ya bongaka e ntseng jang? Which hospital/clinic you received treatment from. Ke bookelo kgotsa tleliniki efe e ne wa newa kalafi? And what medical costs you have paid so far. Le gore ke ditshenyegelo tsa kalafi tse di duetseng ga jaana ke bokae? Please also advise if you have recovered from your injuries. Gape tswetswe re gakolole fa ile gore o ile wa fola mo dikgobolong tsa gago. And what medical treatment you still need. Le gore ke kalafi ya efe e o santse o e tlhoka? Yes, I got injured on the RHS of my forehead. Ke ne ka gobala mo RHS ya phatla ya me, And my right inner arm. ga mmogo le ka fa teng ga letsogo la me la moja. I also got bent on the LHS of my chest Gape ke ne ka sha mo LHS ya sehuba sa me, and on my right foot. ga mmogo le loto la me la moja. I got tablets and Ben Shield to cool the wounds. Ke ne ka newa dipilisi le Ben Shield gore ke tle ke kgone go fodiswa mo ke sheleng teng. I attended the Rosettenville Clinic and GP Clinic. Ke ne ka kwa Rosettenville Clinic ga mmogo le GP Clinic. After being discharged from Baragwanath, Fa ke sena go gololwa kwa bookelong jwa Baragwanath, I haven't paid anything for my treatment from the state, but I paid about 26 rand from Clicks for tablets. ga ise ke duele ditshenyegelo dipe tsa thuso ke e bone mo pusong, mme gone ke ne ka duela 26 rand kwa Clicks ga ke ne ke reka dipilisi. I am recovering from my injuries. Ke santse ke fola mo dikgobalong tsa me, I am fine now. ke siame jaanong. Did you lose any materials or stock related to your business? A wa ne wa latlhegelwa ke dilwana kgotsa setoko se se amanang le kgwebo? Please provide a list and an estimated value of these items. Tswetswe neelana ka lenane mmogo le phopholetso ya boleng jwa dilwana tseo. My wife lost everything. Mosadi wa me o latlhegetswe ke sengwe le sengwe. She's an informal trader. Ke morekisi yo seng wa semmuso. This is approximately 5,000 rands in stock. Phopholetso ya setoko ke 5,000 rand. Did you lose any income as a result of not being able to work or run your business? A o ile wa latlhegelwa ke letseno lepe ka ntlha go bo sa kgone go bereka kgotsa o sa kgone go dira kgwebo ya gago? Either from being injured, traumatized, or having lost materials or stock related to your business. E ka tswa e le gore ka go bo o sa o gobetse kgotsa o tshogile kgotsa o sena setoko se se amanang le kgwebo ya gago. Please provide us with details of your employer, Re fe tshedimosetso ya mothapi wa gago, income earned, letseno le o ne o le bona, and the date when you returned to work le letlha le o boetseng kwa tirong ka lone, or were able to continue with your business. kgotsa le o ne o kgona go tswelela gape ka kgwebo ya gago. I work at a printing company called Masterpack. Ke bereka kwa Masterpack e leng company ya go printa. I lost 2 weeks' salary because I didn't submit certain documents from the hospital/clinic. Ke ne ka latlhegelwa ke letseno la dibeke tse pedi ka gonne ke sa kgona go ntsha ditokumente tse tswang ko bookelong, ditokumente dingwe tse di tswang ko bookelong kgotsa tleliniking. I was using crutches to walk.
ke ne ke dirisa dithobane gore ke tsamaye and my legs were painful, mme maoto a me a na le botlhoko thata so I couldn't get work because I was staying too far. ka jalo ke ne ke sa kgone go ya kwa tirong ka gonne ke ne ke nna kgakala Open bracket at Wembley Stadium, close bracket. brackete ka fa gare ga di-brackete Wembley Stadium I lost about 2,600 rands. ke latlhegetswe ke madi a kana ka 2,600 rands Compensation received as a result of the fire. phimolakeledi e o e boneng ka ntlha ya molelo No, I haven't received anything yet, nya ga ke ise ke amogele sepe go tla go fitlha ga jaana but I did receive a food distribution form from the Red Cross. mme gone ke ne ke amogela foromo ya kabo ya dijo e e tswang kwa Red Cross Socio-economic conditions after the fire. maemo a loago le ikonomi morago ga molelo After I was discharged from the hospital, fa ke sena go gololwa kwa sepetlele I was placed at Bays Valley, ke ne ka isiwa kwa Bays Valley open bracket, Hoffland Park, close bracket. ka fa gare ga di-brackete Hoffland Park They then transferred us to the Wembley Stadium homeless shelter. go tswa foo ba ne ba re isa kwa Wembley Stadium homeless shelter They separated me from my wife and daughter. ba ne ba nkgaoganya le mosadi wa me le moradiake They initially said that Bays Valley was only for women, sa ntlha ba ne ba tlhalosa gore Bays Valley ke lefelo la basadi fela but there are still men there. le fa go ntse jalo go na le banna kong I have access to running water, ke kgona go fitlhelela metsi a tswang mo tepeng shower, shawara and toilet facilities. le ntlo ya boithomelo We don't have cooking facilities. ga re na phaposi ya go apaya They give us food, ba re naya dijo 3 meals per day in brackets. dijo di le tharo ka fa gare ga di-bracket We have electricity, re na le motlakase relief sort. thuso ya namolo The only thing that I need is a safe and permanent place to stay with my family. selo se ke se tlhokang fela ke lefelo le le babalesegileng le nka nnang le mosadi wa me le ngwana ke gone One that is better than Usindiso building because there were too many criminals. lefelo le le gore le botoka go feta la kago ya Usindiso ka Okay. gonne e ne e tletse ka dikebekwa Page 166. tsebe 166 Any other relevant information? a go na le tshedimosetso e pengwe gape e e maleba NA. NA Madam Chair.